that we love our staycations. We've already done one in Bida and one in Hampton as well. And today we are in Fujairah to check out the Address Beach Resort. Let's go. Now let's check out what the room looks like. Upon entering, you'll first notice that there's so much wardrobe space. The room also comes with a safety box. And in here, we've kept our bags. What's behind this mirrored door, you ask? It's the mini bar or the chiller. The room also comes with some snacks, candies, chips and chocolate. Also, you can get your tea or coffee fix. And some glassware for your beverages, drinks and water. The room also has an espresso machine and a water kettle. Now moving on to the bedroom area, you have a nice vanity which is well lit, and that's where I'll be getting ready. And a nice flat screen TV, as well as a seating area. An armchair and a nice and cozy king-size bed. Also a nifty little reading lamp attached to the bed. Now what's the view from the room like? Let's have a look. We got the deluxe room with the mountain view and king bed, and this is what the view looked like for us. We usually go with the sea view, but we wanted to switch it up this time and go with the mountain view and have a look at the Hajar Mountains. And that's a quick overview of the room from the balcony. On to the bathroom. It comes with a nice his and her vanity area. We were pleasantly surprised to find a bathtub in here because the newer hotels that we have visited have been skipping this feature. The bathroom is decked out with some nice toiletries as well as some emergency items like a sewing kit and a nail file if you need some. There's also a separate shower area with a very nice rain shower head.
and a separate toilet for your business. And that brings us to the end of our room tour. So where are we heading next? Let's check out some other amenities at the hotel. They have a spa where you can get different types of treatments and massages. And we got you guys a list of all the treatments and their prices at the spa. There's also a kids club at the hotel so that while the parents are enjoying some downtime, the kids can get engaged creatively and they can be entertained as well as educated with different activities. We're now passing through the lobby lounge, which operates throughout the clock and offers some beverages and light snacks. There's indoor and outdoor seating, but the outdoor seating was our favorite because it offered spectacular views of the resort and the pools. ஸோ பீச் ரெசார்ட் அப்படின்னாலே வந்து பீச்சோட தான் அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ அட்ரஸ் பீச் ரெசார்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்க வந்திருக்கிறோம், பீச்சை பார்க்க வந்திருக்கிறோம் பேசிக்லி. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம செக் அவுட் பண்ணலாம், பாருங்கள். ஸோ ஜாலியாக மக்கள் வந்து குளிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஹோட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது. With the mountains in the background. Yeah. எஸ், ஸோ சில்ட்ரன் ப்ளே ஏரியாவை செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. பிள்ளைகள் வந்தால் இங்கே ஜாலியாக விளாடலாம், ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஹோட்டலில் 3 பூல் இருக்குதாங்க. ஸோ வந்து ஜாலிக்கு பஞ்சமே கிடையாது. பூலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கிறேன், அதனால் வந்து பூல் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ மக்களே, நம்ம இப்போ வந்து தண்ணியில் மிதந்துட்டுருக்குறோம். ஸோ இது வந்து cascading பூல். 3 பூல் இருக்கும். ஒன்று வந்து அடல்ட்டுக்கு, இன்னொன்று வந்து ஃபேமிலிக்கு, இன்னொன்று வந்து கிட்ஸுக்கு. ஸோ இந்த பூல் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா, அப்படியே மேலேருந்து அப்படியே கீழே ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பூலே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அப்படியே இந்த பீச் வியூவை பார்த்துக்கிட்டு இந்த பூலில் இருக்கிறது வந்து சன்செட் அப்போ வந்து சூப்பராக இருக்குது. டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் நாட் மிஸ் திஸ் சீனரி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ காஃபி குடிக்க வந்திருக்கிறோம். உள்ள செம்ம கூட்டம் லாபியில். ஏன்னா இது வந்து காஃபிக்குன்னு வந்து செம்மையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப பேர் வந்திருக்கிறாங்க காஃபி குடிக்கிறதுக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக இங்கே காஃபி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருக்குறோம். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து கேஃபே மோக்கா. அப்புறம் இது வந்து ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு க்யூட்டான ஒரு கிளாஸில் இருக்குது, சின்ன கிளாஸ் இது. ஸோ அது கூட வந்து லெமன் டார்ட் வாங்கியிருக்கிறோம். சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்புகிறோம். சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதை பாருங்கள், க்யூட்டாக சுகர் கொடுத்துருக்குறாங்க குட்டி குட்டி பேக்கில், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து கேப்பிச்சினோ. ஸோ அதுக்கும் ஒரு சாக்லேட், அப்புறம் தண்ணி. ஸோ எப்படி இருக்கு? வெரி ஸ்ட்ராங்கான கேஃபே மோக்கா. குட்,
நைஸ், சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், வெரி ஸ்ட்ராங்காக நான் ட்ரை பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி கேப்புச்சினோவும் குட். இங்கே வந்தீங்கன்னா காஃபி ட்ரை பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இந்த பழம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்திருக்குது. நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. எதிர்பார்க்கல இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அட்ரஸ்லேருந்து வரும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ நாங்கள் வெளியே சாப்பிட போகிறதுனால இதை வந்து அப்புறமா சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ திங்க் 1 2 3 4 5 6 7 8 விதமான பழங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வெரி தேங்க்ஸ் டு அட்ரஸ் and it's really looking very good. We wanted to end the night by showing you how stunning the hotel looks at night with all the lights on. Good morning guys. Next day for us. Let's go to the gym now. நேத்து இந்த ஃபீச்சர் காமிக்கல, ஏன்னா நாங்களே இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். இது என்னன்னா பாத்ரூம்குள்ள ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். So you can actually connect your phone and listen to music while you're taking a shower or a bath. ரொம்ப simple Bluetooth connection na. So just connect with your phone. I've turned my Bluetooth on now. It's gonna look for it. I think it's connected now. So I'm just gonna go ahead and play music and get ready in the bathroom. Now we're heading down for breakfast and it's served at the restaurant at the address. They have a wide range of hot foods, and on the day we went they had shakshuka and a full English breakfast, as well as some porridge and congee with toppings. A huge selection of breads, lots of fresh fruit, juices, as well as yogurts. Some cereal, dried fruits and nuts as well. Cheese and cold cuts. And some local ethnic food. So yummy food. Enjoying the food. So how did you find Address Fujairah to be? Let us know in the comments. Yes, hope you guys enjoyed watching this video as much as we loved our stay here. So if you did like this video, don't forget to like and Yes. definitely subscribe to our channel. Apana, you will get to know all of these different places in the UAE that we'll take you to. Yes. So it's a time for riddle. Ever kayilum sikkada kal engum virkada kal அது என்ன கல் அப்படின்ட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருங்க. So see you guys on another video. Bye bye.